Can you present the history? Hello? Wait, Akkage. Okay. Hello. Yes. My patient PG Kusumalata, 45 years old, married for 3 years, but geographically separated after 3 months of marriage. Is a Buddhist teacher at Marotikota College, and she is from Bokkavala. She was taken to the hospital by her brother and sister, and I have taken the information from patient herself. According to her, she is admitted because she has diminished activity than earlier. Together with that, her energy is lost and she has increased fatigability. History of present incomplete. This previously well patient is observed to have psychiatric symptoms since March 2020. Her sleep has reduced and she has lost interest over the things that she engaged in happily earlier, like gardening and cooking. She stays on bed whole day, and according to her, ගුලිවෙලා ඇඳේ ඉන්න එක තමයි දවසම කරන්නේ, which she has a frustration about that. She thinks she has an artificial sleep, which is the reason for her fatigability. If she tells if a natural sleep is given to her, she believes all her problems will be solved. She believes her elder brother has given her something poisonous to eat, and thereafter she has all these things. Her brother thinks her brother has done this when she was doing A levels, and she believes that it is the reason for her low A level results, despite of her teachers' comments of she would surely go to a campus. She says if that was not happen today, she would be a lawyer. According to her, now according to her, now one of his neighbors control her. She sleeps, wakes up, and does activities according to the need of that neighbor. She is put into this stage now by this neighbor, and she believes earlier by her brother. The neighbor is Susanta. She believes that her husband pays Susanta to do so. She says that earlier she too didn't believe in such things like Hunian happened scientifically, but now somehow she faced them, and now she believes in them. And she says that the neighbor has disputes with her family. That neighbor has conquered half of her land, and that is why the neighbor is doing so to her. She thinks her husband has extramarital affairs, and she got to know about this through her father-in-law. So she doesn't like to be with him. Also, she thought she thinks she had pressure. She had the pressure after the pressure to her mind after the marriage, because her husband didn't allow her to have communications with any other, and she tells the husband does so because if she talked with others, she would get to know about the bad deeds of the husband. And her appetite is lost, and she has suicidal thoughts. She thinks that she is useless to the society, and she tells Mahapolawata Barakula Jeevat wenna onne, and she has loss of interest and enjoyment. Her suicidal thoughts are suppressed by teachings in religion, and she thinks if she die in this way without curing her mental illness, she will be a insane person in next life. Also, according to the religion, she believes suicide is a
seen. And then family history. And she is the youngest of 4 siblings, and her father and mother live with her. And there's no any significant psychiatric history in the family. And they have financial support from their lands and from her salary. And she told that her sisters and brothers also help to the family. And her personal history. Uh, Her A-level she has gone to high school since A-levels, and she has got 2 C's and 2 S passes for arts at the school. And she was the first place during O-level days, and teachers uh, loved her because she does not have any unnecessary affairs with boys, and teachers expected her to go to a campus. And she is a outgoing and friendly person among her friends. And her past medical history. She does not have any significant past medical history, and she does not have diabetes, hypertension, or cholesterol. And she does not have any previous psychiatric history as well. Uh, Her future goal is to be back the old person, to get her natural sleep again, to do work like earlier, and go back to school as soon as possible, and to be with children of the school, which is her sole enjoyment. And mental system examination, mental state examination. Wait. Yes, you can proceed. Wait a minute. Her appeal. She is a well-looking, thin-built, and clean and well-dressed lady, and she does not have any signs of self-harm or self-neglect. And her facial expressions were appropriate to the speech, and she has maintained a normal posture, and she does not have any involuntary movements, and she is having a normal behavior and has a good eye contact with me, and I was able to maintain a good rapport with her. And I was unable to find any indication of violence in her. And but her mood, sorry, speech, the rate, amount, and volume of speech was normal, and her speech was well coherent, and she speaks spontaneously, and no neologism is found. And her mood, she on the first day she had a depressed mood with forehead wrinkles and forehead wrinkles, and she was congruent to the thought, and she had suicidal ideas, thinking, and she has a persecutory delusion, and delusion of control that Susantha controls her. And Susantha has put her into this disease state, and she does no obsession and no valued ideas were found, and she has suicidal thoughts, but they are not active ones, and she has never tried for any suicidal attempt. And she does not, I was unable to find any feature of anxiety, and her perception, no illusions or hallucinations. And cognitive function, she is well oriented about time, place, and person. Her attention and concentration is good, and I have done a serial 7 tests with her, and her both short-term and remote memory were normal, and her were normal. I asked her about the Independence Day and tsunami,
And also I gave her a address with 5 objects, and she was able to answer them well. And I think she has a partial insight. That means she knows that she has a abnormality and she has a mental illness, and she believes that she can get cured by the treatment, but is still she doesn't believe that her thoughts are abnormal. That's all. Thank you. Okay. So, in your history, there are some points to clarify. The all the components there. In the here complaint, when you are describing the depressive symptoms, you only describe about the depressive symptoms and some psychotic symptoms. But usually, what we have to do is at the end we have to we have to, while we are taking the history, we should have a differential diagnosis in our head. Then we mention about the other diagnosis, whether the patient is having symptoms suggestive of those diagnoses or not. If there are no symptoms suggestive of any other affective disorders or any other psychotic disorders or anxiety disorders, we have to just mention that the patient does not have symptoms suggestive of this. You haven't mentioned about that thing either. Did you say something about that the patient does not have that manic symptoms? No Suggestive illusions, no hallucinations. No hallucinations. No, manic symptoms. No, madam. Manic symptoms. What are the manic symptoms? Can someone tell? Devni, can you tell what are the features of a manic episode? Sorry? I think I cannot hear properly. I think some signal case. Can anyone else? Overactivity. Overactivity. What else? Elated behavior, elated mood, overactivity, restlessness. The cardinal features are like what? Overactivity. It is not the elated mood. We say it in mental state examination, over happiness, no? Extreme happiness, overactivity. Then what are the other symptoms? Inflated self-esteem. Yes. Increased energy, increased self-esteem, self-expansive ideas, over-talkativeness, grandiose ideas. Those are the typical manic symptoms. So, when the affective disorders like mood disorders, we have to, if the patient is having symptoms suggestive of a depressive episode, we have to mention that whether the patient is having any symptoms as well, or they are not there. At the end, you have to tell this. She denies having over talkativeness, so increased happiness, so increased energy during this episode. කියලා ලියන්න ඕන. තේරුණාද? Obsessive features. She doesn't have any recurrent, repetitive, distressing thoughts or action. Any anxiety features like phobia, she doesn't have extreme fearfulness for any kind of thing. You have to just write a sentence to exclude that this patient is not having those symptoms. That thing you have to include, right? And then personal history, you just you said that the educational qualifications. Did you mention about how many siblings are there, and the patient is which sibling? I mean, the first, second, or third, and how their relationship. Did you mention?
I mentioned about it in the family history, Okay, then I missed it. but I didn't mention about what kind of relationship she has with them. Yes, you just asked, right? And the LMP, did you mention about that? LMP and the sexual relationship, any substance history, forensic history, those are coming under personal history. And the early childhood, whether the patient had any other illnesses or the hyperactivity features, conduct features, those things you have to ask and mention in the personal history. And also after A-level, she has gone to the teaching college, right? She has passed the Dharmacharya exam and then she got the appointment as a Buddhist teacher, right? After that, she has gone to this teaching training center, නේද? අවුරුදු එකමාරක්ද කොහෙද හිටියා කිව්වා නේද? Hello? Yes, සච්චි ඒක කිව්වේ නැද්ද? මම ඒක නම් වෙන teaching college එකට you have to ask them chronological order එකට ඇහුවනම් හරි. එතකොට you won't miss anything, right? Then the past psychiatric history. You said that this was the presentation, neda? Yes. No, she has gone to private sector and has taken medicine from the Ranila Basin, sir. Private sector. She was having. She had all the prescriptions with her. Hello. She told me that she went to private sector and then I thought she went to the madam and at the same time she was put into the hospital. I thought no, in past psychiatry is a major part. The illness was started in 2019 as far as I know. So you have to get some details whether the illness is having episodic nature, inter-episodically, how was she functioning well or not. Neither. Eva Handon. Were there any hospital admissions? Which type of drugs she was given? Oral medications or IM medication? ECT given or not? NIM admissions? Any side effects for the medication? How was her compliance? And all these you have to ask. Then past medical history. And the past surgical, then the allergic, then the pre-morbid. Pre-morbid thing you said something, it was okay. In the mental state examination, you said that in appearance and behavior, there's no indication of violence. What does that mean? Usually we don't tell like that, neither. Just say the appearance and behavior, what you see and what you observe. Whether, hello? ඔයාලට තේරෙනවද මම කියනේවා? ඔව්. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මම ඔයාව ක්‍රිටිසයිස් කරනවා නෙවෙයි කියලා දෙන්න කියන්නේ. Skin build, dressed appropriately with adequate grooming, the eye contact. You said those things you said, but don't tell that there's no indication of violence. Those things we don't say it like that in the mental state examination, right? You said that abnormal movements were there or not. You said all the things, hallucinatory behaviors and all you said. Then the speech is okay. Then the mood. You said that forehead wrinkles. Usually in mood we don't. We are not going to say like that. That should include in the appearance and behavior. You can say it in that part, not in the mood part. Mood subjectively sad, then the objectively sad depressed the affect. Affect එක mood එක කියන්නේ මොකද්ද? කවුරු හරි කියන්නකෝ. Affect and mood like weather and climate.
Madam affect is the affect is the current mood, yes. and mood is pervasive නේද? එතකොට for a long yes. එතකොට ඕන affect එක depressed ද dysphoric ද reactive ද කොහොමද කියලා එහෙම කියන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර forehead wrinkles එතන කියන්න බෑ. Thoughts, you said that she's having persecutory delusions of control. SR said that she doesn't have delusions of control. I also ask about it. What patients say is her sleep is controlled by this Susanta. නින්ද යවන්නේ කියලානේ කියන්නේ. නින්ද යවනවා හරි මොකක් හරි එකක් කියන්නේ. It's control නිදි කරනවා හරි මට දැන් හරියටම මතක නැහැ. මොකද්ද කිව්වේ? එයා කියන්නේ එයා නිදාගන්නේ නැගිටින්නේ ඒව කරන්නේ අර සුසන්තට ඕන විදිහට කියලා. ඒක හරියට අහන්න. එයාම කියන ඊට පස්සේ නින්ද පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ. That I didn't stay for the ward round yesterday. Madam මොකක් කිව්වද? I will ask from Dr. Udara and tell you. But SR said that that thing was not a delusion of control කියලා. එයා කියනවා මේ නිදි කරවනවා හරි මොකක් හරි එකක් කියන්නේ. නින්ද යවනවා හරි මොකක් හරි එකක්. කෘත්‍රිමව ඒක මොකද්ද? කෘත්‍රිමව නින්දක් දෙනවා කියලා කියනවා. කෘත්‍රිමව නින්දක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඒක තමයි. ඒක ආයෙ ක්ලැරිෆයි කරලා අහන්න ඕනේ. ඒක I also having a doubt. Morbid jealousy ඒක තියනද එයාගේ? She said that no husband is having EMR, extramarital relationship. Yes, she told that. We have to get a collateral history, otherwise we can't tell no. But patient is having that thought කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට you said about suicidal ideas in 2 times. In mood also you said at the end of the description of mood you said that patient is not having suicidal ideas in 2. It is I thought again keyword, so no need to repeat. And you can discuss about the attempts in the thought content. Okay, attempt ගැන කිව්ව නේද? Yes. ඒක කියන්නේ පානන්. You can describe it in the past psychiatric history. Right? Then the perception you said, then the cognition you said, then the insight. Insight කියන්න කවුරු හරි මතකද? Shall I tell? Okay. Yeah. There are 4 things, and patient should believe her thoughts are abnormal, and others around her should believe that patient should believe her thoughts are abnormal. Then she should believe her behavior is abnormal, and others also observe her behavior is abnormal, and she should know that she has a mental disorder, and it can get cured by medication. She needs medication. Yes, very good. හරි. ඒ හතර මේවා කරලා ඒවා හරියට නැත්තම් partial කියලා කියන්න පුළුවන්. So දැන් තේරුණා නේද history එකේ කොහොමද අපි improve කරගන්නේ කියලා? And can somebody tell me the major criteria? What are the major criteria of depression? කියන්නකෝ ICD එකේ තියෙන ICD-10 එකේ ඒවා කියවන්න ඇති නේද? ඉක්මනින් කියන්න. Low mood and diurnal variation of the mood,
Second one is markedly diminished interest or pleasure in almost all activities most of the day, nearly every day. The third one is reduced energy leading to increased fatigability and diminished activity. Market tiredness after flight effect. කෙටියෙන් කිව්වොත් low mood, lack of interest and the low energy level. එහෙම ඒ තුන තමයි mainly. Then what are the other criteria? Can someone else tell? ඉක්මනට කියන්න. පොතකින් බලලා හරි කියන්න. No, we have to know the fatigability. Fatigability? No. Reduced electricity. Yes. Suicidal ideas. Yes. What are the other criteria? Guilt. Ideas of guilt. What else? කියන්න ඉක්මනට. Yes, ma'am. Yes. 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 Oh, yes. About future. Yes. Okay. So, then after discussing, very good. After discussing the history and the mental state examination, did you write the problem list of this patient? Were you able to write? What are the problems patient is having? Did you do the general examination of this patient? Is there any significant findings in the general? Yes, she is pale. And she has peripheral. Sorry? She has? Pale. Yes, very Cold, good. Cold peripheral. And her pulse rate was 80 beats per minute. Okay. Yes, you have done. Yes. When a patient is having depressive symptoms, you always have to look for the thyroid enlargement, whether the patient is having pale or not. Those things and the pulse rate you have to measure. Just say that by that the examiner will know that you have done this general and systemic examination. You get a good impression, right? For this patient, since the patient is having anemia, you have to have some idea about this abdominal examination also, no? The hepatomegaly and not. Better to do it. Okay, then did you write about the what are her problems like? Did you identify any the problems of the patient? I didn't write, but I'll try. Yes. So we can come into differential diagnosis like depression and then schizophrenia. These are the two major problems, and also now her normal lifestyle the disease has affected her normal life. Yes. So her parents and family members too are affected by her disease. So yes, you have identified some problems, right? Then in problem list, Nangi, what you have to say is point 1, 2, 3, like that. We have to document the problems. This current episode and this she's pale and any past episodes. Patient ඕන problems ටික. අදාළ problems ටික තමයි
අපි identify කරන, then it will help to build up a proper management plan. So I will then the differential diagnosis. What are the differential diagnosis? If the patient is having psychotic symptoms, we can't say it as just depression. If the patient is having psychotic symptoms, that depression should be a severe depressive episode. Severe depression with psychotic symptoms කියලා කිව්වනම් හරි. Severe depressive episode with psychotic symptom if this presentation is the first presentation. But patient had some episodes in the past also, no? She has taken medicine. So this is probably a recurrent depressive disorder. This time patient is having severe depressive episode with psychotic symptom. Right? ඒක තේරුණාද? Yes. Yes. Recurrent depressive disorder කියන එක තේරුණාද? කලින් depressive episode එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් recurrent depressive disorder එකක් කියලා. තේරුණාද? එතකොට මේ වගේ patient කෙනෙක්ගේ අපි අහනවානේ past එකේ bipolar features උත් තිබ්බද කියලා. If there are any manic episodes, we can say this is a bipolar affective disorder. Currently severe depression with psychotic symptoms. හරිද? දැන් මෙයාගේ bipolar එකක් නෑ, මේ manic episode එකක් කලින් නෑනේ. ඒ හින්දා recurrent depressive disorder. ඒ ටික තේරුණාද? තේරුණාද? Yes. Recurrent depressive episode with psychotic symptoms. Recurrent depressive disorder. හරිද? හරි. Recurrent depressive disorder. This episode මේ severe depression with psychotic symptoms. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා කිව්වා වගේ F20 එකක් වෙන්න පුළුවන්. F20 වෙනවා නම් එයාට අර ICD-10 එකේ විදිහට අර features තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාගේ තියෙන්නේ මේ persecutory delusion එකයි ඔයා කිව්ව විදිහට delusion of control නේ. හැබැයි mood symptoms උත් තියෙනවා. එහෙනම් schizoaffective වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? If you are going to say this as a F20, can schizophrenia or schizoaffective, patient should have a functional deterioration. If the illness is like a mood disorder, can depression or bipolar, na, in between the episode, patient should come to his baseline functional level. Can functional deterioration ගොඩක් වෙලාවට නෑ එපිසෝඩික් එකක නා. එතන එපිසෝඩ් එකෙන් පස්සේ ආයෙ ෆුල් නෝමල් වෙනවා. ආයෙ එපිසෝඩ් එකේදී ඉල් වෙනවා. එහෙම. දැන් F20 ඒ කියන්නේ කිසොප්‍රීනියා වගේ එකන ටික ටික ෆන්ක්ෂනින් ලෙවල් එක අඩු වෙවි යනවා. ක්‍රොනික් ඉල්නස් එකකදී. තේරුණාද? එතකොට අපි පාස්ට් සයිකියාට්‍රික් හිස්ටරියේදී එපිසෝඩ් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා නම් ඒතර ඉන් බිට්වීන් patient ගේ ෆන්ක්ෂනල් ලෙවල් එකත් කොහොමද කියලා ලියන්න ඕනේ. In between patient was functioning well. ඒක තේරුණාද? ඒක වැදගත්. හරිද? තේරුණ නැත්නම් අහන්න. ආපහු කියනවද? දැන් එපිසෝඩික් ඉල්නස් තියෙනවානේ, ડિප්‍රෙෂන් හරි බයිපෝලර් හරි. එතකොට එපිසෝඩ් දෙකක් අතර කාලයට අපි කියන්නේ ඉන්ටර් එපිසෝඩික් පීරියඩ්. ඒ පීරියඩ් එකේ patient functionally okay වෙන්න ඕනේ. mood disorder එකක නම් usually දැන් F20 වගේ එකක නම් ඒක අවුරුදු ගාණක් තියනවානේ. එතකොට ටික ටික මේ functional level එක අඩු වෙවි යන්නේ. patient relapse in between the relapses the function there's a functional deterioration. තේරුණාද? එන්න patient ගේ function වෙන එක ටික ටික අඩු වෙනවා. baseline එකටම එන්නේ නැහැ. ඒක තේරුණාද? තේරුණා. හරි. එන්නේ ඒ ටික දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේක මුලින් ගත්තේ severe depression එකක් විදිහට. RDD recurrent depressive disorder, current episode severe depressive disorder with psychotic symptoms කියලා. මේ ඊයේ වෝඩ් රවුන්ඩ් එකේදී එහෙමද කියලා තිබ්බේ. අද බැලුවද ටිකට් එක?
නෑ අද නම් බැරි වෙන්නේ. අපි හෙට බලමු. හරිද? ඊළඟ මැනේජ්මන්ට් එක. මේක ඉවර වෙන්නේ නේ යන්නේ. මේ හරි. මැනේජ්මන්ට් එකේ ඔයාලට එක්සෑම් එකට ලේසි වෙන විදිහක් මම කියලා දෙන්නම් මිස් වෙන්නේ නැති එක. හරිද? අපි මැනේජ්මන්ට් එකේ කැලි තුනක් තියෙනවා. මේ ඔයාලා graph එකක් මේ වගුවක් වගේ ගහගත්තොත් බයෝ සයිකෝ සෝෂල් කියලා කැලි තුනක් තියෙනවා. හරසත්තට බයෝ සයිකෝ සෝෂල්. ඊටසේ පල්ලෙහාට අනිත් කොලම් එකේ ඉස්සරහටම තියෙන කොලම් එකේ පල්ලෙහාට ලියාගන්න immediate intermediate long term. එතකොට අර ඊටසේ immediate bio immediate psycho immediate social ඒ වගේ intermediate bio intermediate psycho ඒක තේරුණාද මම කියපු එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්ද? Recording in progress. Recording stopped. මැඩම් නෑනේ. මැඩම් අක්කයි. තිලානි එන්න කි. ඔක්කොලාම ඉන්නවද? හෙලෝ ඇහෙනවද? අර මං කියපු එක ඇඳ ගන්න පුළුවන් වුණාද? කොහොමද මාත් මේක නෑ මල්ලි මේ ලැප්ටොප් එකෙන් පොඩක් ඉන්නකෝ. මටත් එක්කම
මෙන්න මේ වගේ එකක් පේනවද? මේක ඉග්නෝර් කරන්න. හෙලෝ හෙලෝ. හරි. බයෝ සයිකෝ සෝෂල් ඉමීඩියට් ඉන්ටර්මීඩියට් ලොන්ග් ටර්ම්. මේක ඕනේ මේක. මේ කොලම් එක ඕනේ. එතකොට මේ patient ගේ මම මේ එක්සෑම් එකට ඔයාලට අමතක වෙන්නේ නැති ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නේ. හරිද? මේකේ හැම එකම we don't have to fill each and every box. It's depending on the patient. දැන් මේ patient ගේ අපි immediate biological එකට අපි දාන්න පුළුවන් history, mental state examination, general examination, urgent investigation like full blood count, ඒ ටික baseline investigation. ඊට පස්සේ then patient is having speech suggestive of depression with psychotic symptoms නේ. එතකොට we can go through the past records. She has it. So මට මතක විදිහට එයාට antidepressant එක venlafaxine නේද යන්නේ. hello ඇහෙනවද? ඔව් මැඩම් ඇහෙනවා. හරි මල්ලි වාවත් ඇහෙනවා කියන්නේ මේ කවුරුත් කතා කරන්නේ. සංදීප නේද? හරි. එතකොට අපි ඩ්‍රග්ස් මොනවද දාන්නේ කියලා මේක දෙන්න ඕනේ. venlafaxine දැම්මා. ඊට psychotic symptoms වලට මොනවද යට දැම්ම olanzapine හරි මොන හරි දාන්න ඇති. risperidone හරි. ඊට පස්සේ patient sleep එක disturb නේ. එතකොට benzodiazepine එකක් clonazepam දැම්මද ඒ ටික ලියනවා. එතකොට psychological immediate psychological එක තමයි අපි collateral information ගන්නවා නම් කාගෙන් හරි ඊට පස්සේ mainly එක ඉතින් immediate social management එක ගන්න usually නෑ ඉතින් මේ patient ගේ. ඊටට intermediate. එතකොට පළවෙනි දවස් විතර ගිහිල්ලා දැන් දෙවෙනි දවස් විතර. එතකොට මේ මොනවාද side effects තියෙනවද drugs වල clinical effect එක එනවද? ඒ කියන්නේ depression එක improve වෙනවද? අපි doses titrate කරන්න ඕනේද? වැඩි කරන්න ඕනේද? ඒ ටික තමයි මෙතන බලන්නේ. psycho intermediate එකේදී psychological management එක psycho educate කරනවා. illness එක ගැන patient කියලා දෙනවා, patient ගෙදර අයට කියලා දෙනවා, caregiver ට ඒ ටික. ඊළඟට OT එකට යවනවා නම් මොනවා හරි activities if the patient is fit enough to go to the OT අපිට එයාට යවලා recreational activities හරි මොනවා හරි මේ එයා කැමති දෙයක් කරන්න, එයාව engage කරන්න මොන හරි activities එහෙම organize කරන්න පුළුවන්. This one PSW refer කරන්න පුළුවන් if there's any indication. මේකෙදි නම් එයා දැන් ටීචර් කෙනෙක් නේ දැන් ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව ඉඳලා තියෙනවා මොනවද medical දෙන්න ඕනේද ඒවා මේවා බලන්න පුළුවන්. If patient cannot deal with those things we can get the help of PSW. එහෙම නැත්නම් අපි මේ patient කෙනෙක් වෙන patient කෙනෙක් ගත්තොත් මොනවා හරි family issues මොනවා හරි තියෙනවද අපි හිතමු alcohol එහෙම morbid jealousy වගේ දැන් husband morbid jealousy patient ගහනවා වගේ නම් ඒවටත් පොඩ්ඩක් මේක බලන්න කියන්න පුළුවන්. legal background එක ඒ ඔක්කොම. ඊළඟට long term. ඊටසේ ward එකේදී patient improve නා අපි discharge කරන්න හදන්නේ. ඊටසේ clinic follow up කරනවා. patient ගේ high risk එකක් තියෙනවා නම් අපි high risk register එකට දානවා. ඒවා තමයි මේක. long term අපි psychological මොනවා හරි දැන් psychotherapy දෙන්න psychologist refer කරනවා වගේ න ඒ වගේ ඒවා social උත් long term social follow up එකක් ඕනේද ඒවා මොනවා හරි liaise වෙන්න ඕනේද මේ එන government organisation එක ඒ ටික මේකේ දාන්න. ඒතර මේ patient immediately දැන් HB ලෝනේ ඒතර blood transfuse කරන්න ඕනේ hematology opinion ගන්න ඕනේ blood picture යවන්න ඒවත් දාන්න පුළුවන්. ඉන්දි patient ගෙන් patient මේ management වෙනස් වෙනවා මේ boxes. අපි මේක දැනගෙන හිටියොත් අපිට මිස් වෙන්නේ මොනවද මේවට දාන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු suicide කරගෙන ආවා කියලා. If the patient is having ongoing suicidal ideas, so risk to self is high නේ. So we have to keep the patient under close observation. Sometimes patient need one-to-one observation. So in that case,
in the immediate management, we can say that this patient is having high risk of suicide, or some patients are having homicidal risk, some patients are having violence, some patients are having absconding risk. So keep under observation, one-to-one within eyesight, එහෙම ලියන්න පුළුවන් මෙතන. දැන් immediate දැන් violence එහෙම patient කෙනෙක් rapid tranquilize කරන්න ඕනේද? IM ගහන්න ඕනේද? orally sedate කරනවද නැත්නම් IM දෙන්න ඕනේද? verbal de-escalation කරනවද? ඒවා මේකට දාන්න පුළුවන්. So depending on the patient, we have to fill these gaps. ඒ ටික තේරුණාද? Hello? Hello. හරි. Madam, PSW කියන්නේ මොකක්ද? social management එකේ psychiatric social worker PSW කියන්නේ. ඒක මොකක්ද? Thank you. හරි. එයාත් එක්ක තමයි ඔය DS office එකත් එක්ක ඒවා කරන්නේ මෙහෙම. දැන් අපි හිතමු මෙයාට medical දැන් මං කිව්වා hematology referral දානවා, medical referral දානවා. ඒවා liaison psychiatry කියන්නේ. අපි කාගෙන් හරි උදව්වක් ඉල්ල ගන්න liaise වෙනවා. හරිද? හරි. ඒ ටික හරි නේද? හරි. ඒ ටික තමයි mainly history ඕනේ. මට අමතක වුණා දැන් problem list DD ඊළඟ risk assessment එකක් කරන්න ඕනේ. risk assessment එකේදී risk to self, risk to others. දැන් මෙයාගේ නම් මේ නින්ද නැතිකම කන්න බොන්නේ නැද්ද මට මතක නැහැ. ඒවා ඒකට suicidal ideas නෑනේ. ඒතර ඒවා මොනවද risk to self කියලා අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. risk to others මොනවා හරි තියනවාද? violence ඒවා තියනවාද කියලා බලන්න. ඊටසේ අපි ඒකෙන් තමයි මේ patient high risk ද කියලා මේ idea එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි setting එක decide කරන්නේ. ඒකට setting එක involve the can we manage this patient as an outpatient ද කියලා අපි එතකොට තමයි ඊට පස්සේ තමයි decide කරන්නේ. දැන් මේ patient ගේ නම් මෙයා කන්නේ නැහැ, depressed, low HB. එතකොට she should admit නේ. එතකොට high risk patient. එතකොට management setting එක involved. ඊට පස්සේ after admitting the patient කියලා දැන් ඔයාලා විභාගෙදී මෙහෙම කියන්න එපා. My immediate biological management is this. My immediate psychological management is this. එහෙම කියන්න එපා. අර ටික හිතේ තියාගෙන I will do this investigation and do the human referral and I get the collateral information. Then I start antidepressant and later on I will see the clinical effect. If there's inadequate effect, I will increase the drug doses, see the side effects. එහෙම කියන්නේ නැතු immediate biological, immediate psychological, immediate social එහෙමනම් කියන්න එපා. හරිද? තේරුණාද? ඔයාලට මේ gaps ටික පුරවගෙන නිකන් කටෙන් කියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. තේරුණාද? hello? ඔව් madam. ඔව් අර විදිහට කියන්න එපා. artificial නේද? නිකන් කියලා දාන්න. හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට දැන් මේක හරිනේ. OCD ගැන කරේ නැහැ කිව්වනේ. hello? මේක පේනවද? පේනවද? ඔව්. can you OCD හරිද? OCD වල OCD කියන්නේ obsessive compulsive disorder. obsession එක පේනවද? අවුලන්නේ නැහැ. කමන්නේ. හරි. obsession එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. දැන් කවුරු හරි දන්නවද obsession එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? හරි. අපි වෙලා යන හින්දා මම කියන්නම් obsession is a recurrent, repetitive, persistent, senseless, unpleasant, own thought. Recording in progress. recurrent. What are characteristic features of recurrent? එක හැමතිස්සෙම එනවා repetitive, repeat වෙනවා. ඒක resist අපිට ඒක resist කරන්න බෑ. ඒක අපේ හිතට එනවා and
ඒක usually senseless එක. And it is unpleasant. අපි කියන්නේ ego dystonic කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක unpleasant. අපේ own thought එක dysfunctional. ඒක තමයි obsession. Compulsion එකක් කියන්නේ obsessional motor act එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි obsession එකකට කරන motor act එකක්. හරිද? There are several themes of obsession. Sorry, ඇහෙනවද? Hello? Hello? Obsessive themes can be contamination, theme related to contamination, accident, death, disease, sexual theme එකක් වෙන්න පුළුවන්, religious හරි කිසිම sense එකක් නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. contamination මම උදාහරණයකට දැන් patient කෙනෙක් කියනවා මේ සෙල්ලපුවාම ඒකේ germs තියෙනවා ඒකෙන් මට AIDS හැදෙයි කියලා. ඒ thought එක නිතරම යාට එනවා. ඒක එතකොට යා repeatedly එනවා recurrent thought එකක්. ඒක distressing, senseless. ඒ කියන්නේ මේ සෙල්ලුවා කියලා AIDS හැදෙන්නේ නැහැ, senseless, distressing thought එකක්. එහෙම. ඒ වගේ එකක් තමයි contamination කියන theme එකෙන් එන්නේ. නැත්නම් accident. මොකක් හරි වාහනයක් කෙලවන්න ගත්ත ගමන් accident එකක් වෙයි කියලා බයෙන්. ඒ thought එකම හැමතිස්සෙම එනවා. එහෙම. ඒ වගේ මේ වගේ common themes ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේවා තමයි types of obsession. short එකේ තියෙනවා thought එකක්, rumination එකක්, doubt එකක්, image එකක්, impulse එකක් වෙන්න පුළුවන්, phobia එක. මේ ටික තමයි obsession types ටික. ඊළඟට compulsion mental compulsion එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් behavioral compulsion එක. what are the behavioral compulsions? දැන් අර මේසෙ අල්ලපු ගමන් germs තියෙනවා මට AIDS හැදෙයි. ඒක නැති කරගන්න යාගේ behavior එක තමයි ගිහින් අත හොදනවා. ඒ හොදන්නේ එකපාරක් නෙමෙයි. එයා එක්ක 10 පාරක් නැත්නම් එක විදිහක් තියෙනවා. අත හොදන සබන් ගන්න විදිහක් තියෙනවා. එක එක ලෙඩාගේ එක එක වශයෙන්. ඒතට washing, cleaning, checking. සමහර අය දොර වහලාද කියලා ආයෙ ගිහින් බලන ඒවා තමයි behavioral compulsion. නැත්නම් mental ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය එහෙම behavior එකක් කරන්න හිතනවා. මම අල්ලවුවොත් මට AIDS හැදෙනවා. ඒ හින්දා මම ඉතිබිසෝ ගාතාව 10 පාරක් කියනවා. ආයෙ count එක වැරදුනොත් ආයෙ මුලින් ඉඳන් කියනවා. ඒ වගේ phrases. නැත්නම් මොකක් හරි sentence එකක් හරි phrase එකක් හරි කියනවා එහෙම. නැත්නම් reassurance seeking. හැමතිස්සෙම එක්ක අම්මගෙන් හරි කාගෙන් හරි අහන එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා එහෙම අහන. හරිද? ඊළඟට with these obsessions there are some associations like obsessive compulsion එක හින්දා දැන් එතකොට it takes long time නේ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට නාන්න පැය ගාණක් ගන්න හොදන ඉවරයක් නේ. එක්කෝ අත හොදන්න ගියාම කෙලවර නැහැ. ඒතර අනිත් වැඩ කරගන්න යට වෙලාම ස්ලෝනස් එකක් තියෙනවා. අපි හිස්ටරි එකේ ඒක අහන්න. එයාලා කියනවා අනිත් වැඩ කරගන්න ගියාම අමාරුයි මට හරිම හිමින් වැඩ කරගන්න වෙන කියලා. Some are having anxiety symptoms as well. Some are having depressive symptoms and depersonalization. ඒ වගේ features associate වෙලා තියෙන්න පුළුවන් OCD එක්ක. එතකොට key cognitive processes in OCD MCQs වලට එමහයි. මේක short එකේ කොළ පාට box එකක තියෙනවා. thought action fusion. ඒ කියන්නේ thought එක ආව ගමන් ඒ action එක උනා කියලාම හිතෙනවා. ඒ thought එකත් එක්ක එන හිතෙන දේ උනාම තමයි කියලා හිතනවා. ඒකින්ද යාලා anxious. ඊට පස්සේ ඒක වළක්වා ගන්න තමයි අර behavioral හරි mental හරි compulsions කරන්නේ. thought action fusion. ඊළඟ responsibility. එයාලා නිකන් sense of responsibility. එහෙම තියෙනවා OCD වල. ඒ කියන්නේ නිකන් මොකක් හරි දෙයකට යා responsible එහෙම
මුනේ නැත්තම් මෙහෙමයි එහෙම කියලා හැමතිස්සෙම ඒක ගන්න. Compulsions and safety seeking behaviors. ඊළඟට overestimation of the likelihood that harm will occur. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ මොකක් හරි වෙන්න යන එක යාළුවා overestimate කරනවා. ඒ වගේ. එතකොට intolerance of uncertainty and ambiguity. ඒ කියන්නේ යාළුවට හැමතිස්සෙම අපි හිතමු දැන් දෙකට තියෙන ක්ලාස් එක කැන්සල් වුණා. ඒක තියෙන වෙලාව පස්සේ කියන්නම් කියනවා. එතකොට මෙයාලට බයයි. කීයට තියෙද්ද දන්නේ. කීයට තියෙද්ද දන්නේ. දෙකයි කාලට තියෙද්ද. ඒ වගේ යාළුවට අර uncertainty එක ambiguity එක tolerate කරන්න බෑ. need for control. හැමතිස්සෙම එයා control කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒ වගේ features ටිකක් තියෙනවා ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟ diagnostic criteria ICD-10 and DSM-5. ICD-10 එකේක බලා ගන්න කොච්චර කාලයක්ද ඒ ටික. If a patient present with obsessive and the obsessions and the compulsions, we should have some differential diagnosis. Can kelimma OCD කියලාම diagnose කරන්න බෑනේ. Some are having associated anxiety symptoms, depression symptoms තියෙනවනේ. එතකොට we have to differentiate whether this anxiety came first or the obsessions came first, or if the patient is depressed initially, then the OCD features came or not. ඒ ටික බලන්න ඕනේ. එතකොට chronological order එක අපි හරියට history ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොනවද මේවා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒතර anxiety features අහන්න ඕනේ, depression එකේ අර අපි කතා කරපු features අහන්න ඕනේ, F2N schizophrenia තියෙනවද කියලා නිකන් සැක ගතිය අනම්මන ඒවා අහන්න ඕනේ. any other organic disorders, especially මොනවා හරි cerebral මොනවා හරි pathologies තියෙනවද කියලා, head trauma අනම්මන ආයේ childhood onset එකක් තියෙනවනම් ළමයින්ගේ නම් ගිලේඩ් ටුරේ හරි ඔටිසම් හරි ෆීචර්ස් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ටුරේ වලට ටික්ස් එන්නේ ඒව බලන්න ඕනේ. ඒතර හිස්ටරි එකේ මේවා පොඩ්ඩක් මේ එක සෙන්ටෙන්ස් එකකින් දෙකකින් වගේ කියන්න දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඊටියොලොජි මේක නම් ලොකුවට ඕනේ ජෙනටික් බේසිස් එකක් තියෙනවා. any evidence of brain disorders, serotonergic function එක abnormal වෙලා තමයි OCD brain connection pathways වල serotonin කියන neurotransmitter එකේ abnormalities ඉඳ තමයි ගොඩක් ලාට OCD එන්නේ. ඒක තමයි neurochemistry එක. ඊළඟට psychoanalytical theories ගගා එක තියෙනවා neuropsychological function, cognitive theory ගගා තියෙනවා. ඒක short එකේ තියෙනවා. I just mentioned about the titles. ඒ ටික බලා ගන්න. ඊළඟ prognosis මේවා MCQ වලට අහනවා. good prognostic factors තමයි if there is a precipitating event. ගොඩක් වෙලාවට stress එකකින් පස්සේ OCD symptoms එනවනම් ඔය පොඩි ළමයින්ගේ adolescents ලගේ වගේ there's a good prognosis if the social and occupational adjustment is good. ඒ කියන්නේ යාළුවට ඉක්මනට හොඳ social and occupational adjustment එකක් තියෙනවා නම් ඒත් යාළුවට හොඳ prognosis එකක් තියෙනවා. if the symptoms are episodic nature එකක් තියෙනවනේ, කියන්නේ කාලයකට එනවා ඊට පස්සේ හොඳටම හොඳ වෙලා ආයෙ කාලයකදී එනවා, එහෙමනම් prognosis එක හොඳයි. bad prognosis factors තමයි personality disorder එකක් මොකක් හරි තියෙනවනම් onset is in early childhood, male gender, thick related forms of OCD. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ගිලේඩ් රාටුරේ ඒවා මේවා ඒ විදිහට present වෙනවනම් overvalued ideas about obsession. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනම් prognosis එක bad. මොකද personality disorder personality එකම obsess නේ. ඒකට කොහොමත් ඒකට poor prognosis. ඒතර treatment ගත්තොත් medications. ඊට පස්සේ CBT psychological treatment තියෙනවා. ආයෙ කියනවා dynamic psychotherapy, neurosurgery and deep brain stimulation කියලා තව එකකේ තියෙන MCQs වලට මේවා අහනවත් දන්න. ඒතර හැමතිස්සෙම medical, pharmacological and psychological management එකක් තමයි mainly තියෙන්නේ. ඒතර medications wise earlier they have used clomipramine. Clomipramine කියන්නේ මොකද්ද? ඒක TCA එකක්, tricyclic antidepressant එකක්. ඒකේ side effects වැඩි. අද ගිහින් බලන්න TCA වල side effects ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? MCQ points. ඊළඟට ඒක categorize කරලා මතක තියාගන්නත් පුළුවන් TCA වල side effects. හරිද? ඒක clomipramine ඉස්සර පාවිච්චි කරා, දැන් පාවිච්චි කරන්නේ SSRI.
SSRI වල fluoxetine එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. high doses යන්න පුළුවන්. දැන් fluoxetine normally අපි දෙන්නේ 20 mg. මේ වගේ 40 60 වගේ කරන්න පුළුවන්. Or if it is not going to work, we can augmentation strategies තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අයට ඔය මොනවාට risperidone දානවා SSRI එකක්. ඒ කියන්නේ respond කරන්නේ නැත්නම්. හරිද? ඊළඟට CBT. CBT වල අපි mainly කරන්නේ exposure and response prevention එක. කියන්නේ patient expose කළා ඊට පස්සේ අර ඒ response එක කියන්නේ compulsion එක නොකර එයාගේ anxiety level එක ඒක කියන්නේ anxiety එක නිකම්ම අඩු වෙනවා කියලා එයාට පෙන්නනවා. ආය cognitive therapy කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි කරන්නේ. ඒකට exposure and response prevention ගැන පොඩි idea එකක් තියෙනවා. ඒක දන්නවද ඔයාලා? Hello? hello දන්නේ නැහැ ඒක. ඔව් exposure and response prevention සල්ලව කියනවනේ මෙහෙමයි. අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. දැන් patient කෙනෙක් කෙනවා. එයා කියනවා මේස අල්ලපුවාම එයා හිතනවා අතේ විස බීජ ගෑවෙනවා කියලා. ගිහින් එතකොට එයාට AIDS හැදෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඒ හින්දා එයාට 10 පාරක් අත හොදන්න ඕනි කියලා. ඒක තමයි එයාගේ එක ඔබ්සෙෂන් එකකුයි කම්පල්ෂන්. ඒතර මේ වගේ ලෙඩුන්ගේ මේ වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි කරන්නේ ඉස්ලාම් patient ව educate කරනවා. හරිද? ඊට educate කළා අපි එයාගේ තියෙන ඒ problems අපි hierarchical order එකකට ලියන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ එයාට අඩුම distress එකක් දැනෙන එකේ ඉඳන් වැඩිම distress එකක් දැනෙන එකට ලියලා අපි මැද හරියෙන් වගේ පටන් ගන්නවා. එතකොට එයාට ඒ තෙරපි එක පටන් ගන්න කලින් goal එකක් දෙනවා. දැන් ඔයාට මේසෙ අල්ලන්න පුළුවන්. ඇල්ලුවට පස්සේ ගිහිල්ලා අත හොදන්න වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අත හොදන වාර ගණන අපි 5කට බස්සනවා කියලා. ඒ වගේ goal එකක් අපි set කරගන්නවා. එතකොට family member කෙනෙක් හරි කවුරු හරි co-therapist, ඒ කියන්නේ patient ගෙදරදිත් මේක කරන්න ඕනේ exposure therapy එක. එතකොට co-therapist කෙනෙකුත් ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට එතකොට ලේසි patient. හරිද? එතකොට අපි patient දැන් expose කරනවා. දැන් ඔන්න අපි එන්නේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට OT එකේදී එහෙම තමයි කරන්නේ. occupational therapist ලා තමයි මේවා කරන්නේ. අපිත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි patient අපි expose කරනවා. expose වෙච්ච ගමන් එයාගේ anxiety එක වැඩි වෙනවනේ. හරිද? ඊට පස්සේ එයාට anxiety එක අඩු කරගන්න එයාගෙන් අත හොදනවා. අපි කරන්නේ අත හොදන්න නොදී එයාට ඉන්න අරිනවා. එතකොට ඒ anxiety එක වැඩි වෙලා ටික වෙලා maintain වෙලා ඊට පස්සේ ආය අඩු වෙලා යනවා. ඒක අපි patient පෙන්නනවා. graph එකක් ඇඳලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම repeatedly කරද්දි එයාගේ anxiety level එකත් අඩු වෙනවා. මුළු anxiety එකම පල්ලෙහාට යන්න තියෙන කාලයත් අඩු වෙනවා. එහෙම කරලා අන්තිමට එයාගේ අර obsession එකට අපි මේ expose කරලා response එක prevent කරලා එහෙම කරලා එයාගේ එකෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේක repeatedly කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ගෙදරදිත් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි co-therapist කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට අර patient ගේ reassurance seeking behavior එකක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා අම්මගෙන් ගිහින් අහනවනම් ඒකත් අපි අඩු කරන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම කරලා අපිට patient successfully මේකට engage කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව හංවැලසගේ පොත් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. අද කියවන්නකෝ ඒකේ තියෙනවා OCD කියලා. ඕක ලස්සනට කියලා තියෙනවා. මැඩනොත් ඕක තමයි කියන්නේ. මේ හරි. අද ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉතින් මම හිතන්නේ graph උත් ඇඳලා තියෙනවා. මොකන්ද පිටුව පිටුව 100. අද බලන්න ඕනේ. මං කියපු ටික එහෙමම තියෙනවා ඒකේ. හරිද? හරි. මං හෙට අහන්නම්. එතකොට ඒ ටික කියව ගන්න. එතකොට ඒක සරලව තේරෙනවා. නේ OCD patient කෙනෙක් හම්බුනේ නැද්ද ක්ලිනික් එකේදී? නැද්ද කාටවත් හම්බෙලා? මං හම්බුණා කියන්න මේ ඒ ටික දැනගෙන ඉන්න. ওই ටික තමයි මේන් ටික. ඊළඟට වෙලාව තියෙනවා. දැන් නම් පැයක් ගිහිල්ලා. ඊළඟට
ඔයාලට පර්සනැලිටි එකක් මං කරන්නද? මේක නම් මේ මං හදපු එකක් නෙවෙයි නීඩ්ස් වගේ ලෙක්චර් එකක්. පාර්ට් 1 වල කරපු එකක්. මං නිකන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න කියලා දෙන්නම්. මේක ෆොටෝ ගහන්නවත් මේව කරන්නවත් එපා. හොඳේ මගේ එකක් නෙවෙයිනේ. හරිද? තේරුණාද? ඒක කමන්නේ. මේක මගේ එකක් නෙවෙයි හින්දාට හරි නෑ වගේනේ. ඒක personality disorders ගැන කලින් group එකකට මම කරා. මේකම තමයි කරේ. හරිද? ඔයාලට මහන්සිද? හෙලෝ මහන්සි නම් වෙන දවසක් කරමු. ඔව්නේ. හරි. මම ටිකක් ඉක්මනින් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරිද? personality and personality disorders. හරිද? අර චමෝදී ඉන්නේ ෆීමේල් වෝඩ් එකේ අර බෙන්සිටින් පෙනිසිලින් ගහන්න ආවේ. හෙලෝ. එයාට බෝඩර්ලයින් කැලි ටිකක් තියෙනවා. කාගේද ඕන? කවුද ඕන? ඉන්නවද ඕන? කොයාලා කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මාත් නතර කරන්න. හෙලෝ. හෙලෝ. හෙලෝ එහෙනම් මේ සංදීප විතරයි කතා කරන්නේ. සංදීපයි මායි මේක කරනවා වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඈ අනිත් අය නිතිද? මං ආයි කරන්නේ ඔයාලට සූම්. අනිත් කලින් ගෲප් එක නම් හොඳයි. මේ ඕන වෙලාවක ලෑස්ති රෑ 9ට හරි කියනවා අහන දේවල් වලට. මේක කළා මම නතර කරනවා ඈ. මේ ආයි දවසක් කරන්නේ. මේ personality and personality disorders. දැන් මේ ගොඩාක් famous කට්ටියට මේ personality disorders තිබිලා තියෙනවා. මේ එක උදාහරණයක්. මෙයාට එකක් තිබිලා තියෙනවා. ජෝසප් ස්ටාලින්, හිට්ලර් ඒ වගේ අයට personality disorders තිබිලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි බලමු personality එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Personality is the way of thinking, feeling and behaving. Thinking, feeling and behaving. අපේ මේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ. අර අලුත් ස්ලයිඩ්. හරිද? එතකොට කියන්නකෝ. හෙලෝ. හෙලෝ. හෙලෝ අර අලුත් මේ ප්‍රසන්ට් ඇහෙනවද? හෙලෝ. හෙලෝ. ඔයාලට මහන්සි නම් කියන්න හොඳේ. මම මේ නැත්තම් මිස් වෙන හින්දා මං කරන්නේ. මහන්සිද? නෑ නෑ අක්ක මේ ඔයාලට වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. තියෙනවද? නෑ එහෙමත් නෑ අක්කේ අර කීවේ මේ අර පරණ ස්ලයිඩ් එකේ පරණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අන්තිම ස්ලයිඩ් එකමයි තාම පේන්නේ මේ දැන් අර අලුත් මේක ෂෙයා වෙලා නැද්ද? අයියෝ. sorry. දැන් හරිද මල්ලි? හරිද? එතකොට personality කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේක මතක තියාගන්න. හරිද? සරලව කියනවා නම් is the way of thinking, feeling and behaving that makes a person different from the other. කෙනෙක් තව කෙනෙක්ගෙන් වෙනස් කරන විදිහ. ඒ විදිහ තමයි යා හිතන විදිය, යාට ෆීල් වෙන විදිය, and behave වෙන විදිහ. හරිද? ඒක තමයි අපේ personality. තේරුණාද? ඔව්. එතකොට personality කියන එකේ අර නිකන් text book definition එක enduring characteristic. enduring කියන්නේ මොකද්ද? long lasting. හරිද? enduring characteristic of an individual as shown in behaving in a wide variety of circumstances. අරක මතක තියාගන්න. හරිද? thinking, feeling, behaving that makes a person different from the other කියන එක. and it's enduring කියලා කියන්න මතක තියාගන්න. enduring කියන්නේ pervasive.
ඒ කියන්නේ long term. මේ අනිත් කැලිය වලට ඕනේ නැහැ එච්චරම. හරිද? එතකොට personality එක unique. එක එක්කෙනාට කියන්නේ දෙන්නෙක්ට එක වගේ වෙන්න බෑ. unique. and personality traits කියලා තියෙනවා. traits කියන්නේ අපි ඒ personality disorder එකක් තියෙනවනේ ඒකේ common features ගොඩක් තියෙනවනේ එයාට අපි කියන personality traits මේ borderline එකේ borderline personality traits තියෙනවා මෙයාට but not the disorder. ආයි කියන favorable traits කියලා. එතකොට favorable traits වලට අපි ඒ කියන්නේ ඒවා overcome කරන්න හරි ඒවා වෙනස් කරගන්න ලේසි. easy to encourage. unfavorable traits difficult to discourage. ඒ කියන්නේ හොඳ නැති දේවල් ඒ traits අපිට ඒවා discourage කරන්න අමාරුයි. ඒක ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට personality එකෙන් අපි ඒකේ වැදගත්කම තමයි it helps to predict the response to illness and treatment. මොකක් හරි treatment එක අපිට psychiatry වල වැදගත් වෙන්නේ ඒකෙන් අපිට predict කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ illness එක. හරි එයාගේ response to personality disorder එක කියන්නේ a personality is disordered when it causes suffering to the person or to the other. disorder එකක් වෙනවා එයාගේ personality එක ඒකෙන් patient suffer වෙනවා නම් හරි අනිත් මිනිස්සු suffer කරනවා නම් හරි. දැන් borderline අය අත කපාගෙන එහෙම වෙද්දි ගොඩාක් එහෙමනම් impulsive විදියට හැසිරෙනවා emotionally unstable. එතකොට ඒ ඔක්කොම කියනවා නම් ඒක disorder එක කියලා කියනවා. මොකද අනිත් අයටත් ඒක කරදරයක්. එයාත් suffer. People with a personality disorder react in unusual way to illness or treatment. එතකොට disorder එකක් තියෙන කෙනෙක් එයාලා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වැඩිය වෙනස් විදියට තමයි react කරන්නේ. And behaves in unusual ways when they are mentally ill. එයාලා ටිකක් දැන් personality disorder එකටම අයිති වෙනවා නම් එයාලා හැසිරෙන විදිය illness එකට treatment එකට respond කරන විදිය react කරන විදිය වෙනස්ලු සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට වැඩිය. React unusually to stressful events. කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට වැඩිය වෙනස් විදියට තමයි stress වෙච්ච වෙලාවට react කරන්නේ. Or behaves in ways that are stressful or dangerous to self or others. මේ personality disorder තියෙන කට්ටියට අනිත් mental disorders එන්න තියෙන chance එකත් වැඩි. MCQ point වලට අහන්න පුළුවන්. එතකොට personality disorder එකයි mental disorder එකකුයි වෙනස් වෙන්නේ mental disorder එක clear time of onset තියෙනවා. personality disorder එක no clear time of onset. මොකද because of ඒක personality එක අපේ ඇඟේම තියෙන එකනේ. එතකොට ඒක ඉතින් අපිට ඒක manifest වෙන වෙලාව අනුව අපි හිතා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලාම තියෙන්න පුළුවන්. ඒක present ඒක manifest වෙන්නේ එක්ක වෙන disease එකක් එක්ක ආවම හරි එහෙම. ඒ උනට අපි දැන් හිතමු personality disorder එකක් නැති කෙනෙක් mental ill වෙලාවම එතන clear cut time of onset එකක් තියෙනවා. ඊළඟට personality එකේ අපේ personality එක වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් normal personality එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් brain injury එකක් හින්දා නැත්නම් brain infection එකක් disease එකක් and or else it can be due to residual effect of severe mental disorders. long term මේවා තියෙද්දි personality එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් residual effect එකක් විදිහට. exceptional stressful experience. ඒ වගේ වෙලාවෙදී මේ personality එක අපිට දැන් තියෙන personality එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ frontal lobe එක injury වුණාම personality එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. disinhibit වෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. උදාහරණයක් ඒක මතක තියාගන්න. මේ එක මේ traumatic brain injury වුණාම ඒ රූප දාලා තියන්නේ. දැන් personality changes diseases of the brain. දැන් අපි හිතමු දැන් මේකේ මේ dementia
dementia patient කෙනෙක් මේවා සල්සයි වයිඩ් වෙනවා ග්‍රේ මැටර් එක තින් වෙනවා ventricles enlarge වෙනවා hippocampus එක shrink වෙනවා එතකොට අර සමහර වෙලාවට ඒ brain එකේ ගොඩක් වෙලාවට affect වෙන area එකත් එක්ක personality changes උත් එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ disease of the brain කියලා. එතකොට මේ residual effect of severe mental disorders කියන්නේ මේ දැන් schizophrenia වල එහෙම long term යද්දී එක එක brain changes වෙනවානේ ventricles enlarge වෙනවා ඒවා හරි මේ එතකොට ඒ වගේ changes වෙන්න පුළුවන් long term illness එකක් එක්ක එතකොටත් personality එක වෙනස් වෙනවා ඊළඟට PTSD ඒ කියන්නේ exceptional stressful experience එකක් එක්ක brain එකේ changes වෙලා personality එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි assess කරන්නේ කොහොමද personality එක Recording in progress. තාම බෑ නාංගි හෙලෝ බෑ Recording stopped. හරිද can you see හරි
ඊළඟ assessment of personality. How do we assess the personality? So the source of information can be get from මොනවාද description by someone who knows about the patient well. කවුරු හරි දන්න කෙනෙක්ගෙන්. එහෙම නැත්නම් person's own account of past behavior. patient එකම කියන්න පුළුවන් නම් එහෙම. නැත්නම් person's self description of personality or the patient's behavior at interview. අපි observe කරලත් ගන්න පුළුවන් personality. Recording in progress. එතකොට schemes වල ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද assess කරන්නේ? එයාගේ relationships, habitual mood, attitudes, standards, habits, personality traits ගැන අපි පොඩ්ඩක් අහන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපිට idea එකක් එන්නේ. මේවා නම් එච්චර ඕනේ. common personality traits worrying වෙනවා නම්, ටිකක් rigid නම්, strict නම් ඒ වගේ වචන අපිට use කරන්න පුළුවන් pre-morbid personality එක describe කරද්දී. lacking of self confidence ඒ වගේ වචන අපිට දාන්න පුළුවන්. sensitive, the suspicious, jealous, untrusting, resentful ඒ වගේ. impulsive, the attention seeking, the dependent ඒ වගේ. irritable, quarrelsome, aggressive, lacking concern of others ඒ වගේ words දාලා අපිට pre-morbid personality එක describe කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි personality disorder එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා බැලුවානේ. අනිත් අයට ඒක suffer වෙන්න වෙනවා නම් මේක තමයි හොඳ definition එක. It's a way of thinking, feeling, behaving that deviates from cultural expectation, causes distress or problems functioning. ඒක තමයි proper definition එක. ඊළඟට personality disorders තියෙනවා. ඒක 3 clusters වලට තමයි specify කරලා තියෙන්නේ. එතකොට cluster A එකේ paranoid personality disorders කියලා තමයි cluster A එක කියන්නේ. එතකොට ඒකේ cluster A එකේ paranoid personality disorder, ඊළඟට schizoid personality disorder, ඊළඟට schizotypal personality disorder. දැන් මේක short එකේ තියෙනවා. ඒතර ඔයාලගෙන් MCQ එකට cluster A personality disorders are කියලා. ඒතර paranoid, schizoid, schizotypal කියන ටික මතක තියාගන්න. ඒතර paranoid එකේ main features තමයි මේ distrust. කවවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. they suspicious හැමතිස්සෙම mistrustful ඒ වගේ features තමයි mainly තියෙන්නේ. ඒතර patient කෙනෙක්ගේ pre-morbid එකේ මේම නම් එයා හැමතිස්සෙම සැක කරනවා නම් විශ්වාස කරන්නේ ඒ වගේ නම් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් feature suggestive of paranoid traits තියෙනවා කියලා. ඊළඟ schizoid. schizoid කට්ටියගේ close relationships නැහැ. තනියෙන් කරන activities, solitary activities. Indifferent to praise or criticism. එයාලා praise කරත් criticize කරත් එයාලා කිසි දෙයකට නිකන් එයාලගේ sensitivity එකක් නැහැ. එයාලට කියන schizoid කියලා. ඒ තමයි main features. ඊළඟ schizotypal. එයාලගේ තියෙන odd belief, magical thinking and odd behaviors or speech. ඒ වගේ තියෙනවා නම් අපිට මේ වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ cluster B එක ඒකෙදි තියෙන types ටික තමයි antisocial, borderline, histrionic, narcissistic. Antisocial, borderline, histrionic, narcissistic. ඒතර antisocial අය ගොඩාක් impulsive, low tolerance of frustration, tendency to violence, එයාලට guilt එකක් නැහැ, lack of guilt, failure to learn from experience, failure to sustain relationships, disregard of feelings of others. අනිත් අය ගැන හැඟීමක් නැහැ, වලියට බරයි, ඒ වගේ ඔය චණ්ඩි වගේ ඉන්නේ. ඒ වගේ කට්ටියට සමහරවිට antisocial personality disorders තියෙනවා. මේ impulsive, frustration එක tolerate කරන්නේ, violence, guilty එකක් නැහැ, මොකක් හරි දෙයකින් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න,
රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගෙන යන්න බෑ. අනිත් අයගේ ෆීලිංග්ස් ගැන ගණන් ගන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඇන්ටි සෝෂල්. ඊළඟට බෝඩර්ලයින්. බෝඩර්ලයින් අය හැමතිස්සෙම එයාලට තියෙන ස්ටේබල් රිලේෂන්ෂිප්ස් නෙමෙයි. ඉන්ස්ටැබිලිටි ඉමෝෂනල් රෙස්පොන්ස්. අන්ස්ටේබල් එයාලා සෙල්ෆ් ඉමේජ් එක ගන්න. they are impulsive. ඒ කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් ගොඩාක් තියෙන එකක් ඉවරදී තව එකක් ඉවරදී තව එකක්. ඒ වගේ ස්ටැබිලයිස් නෑ. ඉමෝෂනලිත් එයාලා ස්ටැබිලයිස් නෑ. සෙල්ෆ් ඉමේජ් මම මොකද්ද මම කවුද මම මොකද්ද වෙන්නේ එහෙම නෑ. හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. ඉම්පල්සිව්. fear of abandonment. ඒ වගේ දාලයයි කියලා බයයි. ඒ වගේ අත කපා ගන්නවා. ඒ වගේ කට්ටිය තමයි බෝඩර්ලයින් කියන්නේ. චමෝදීගේ ටිකක් තියෙනවා. histrionic personality disorder. histrionic එකේ attention seeking, self centered, demanding, dramatic මවල පෙන්නනවා වගේ unrestrained emotional display. කියන්නේ restriction එක ගන්න නිකන් ඔහේ emotional ඒව ගලාගෙන යන්න ඉන්නවා එහෙම. dramatic. narcissistic කියන්නේ seeking admiration. එයා ගැන නිකන් admire කරගන්න ඕනේ වගේ. lack of empathy ගන්න. හිට්ලර්ට වගේ grandiose sense of self importance, take advantage of others. ඒ වගේ features තමයි narcissist. එතකොට මේ හතරම cluster B. ඊළඟට cluster C. avoidant, dependent and obsessive compulsive. ඒව තමයි cluster C. avoidant එකේ තියෙනවා social inhibition. එයාලා avoid කරනවා. socially move වෙන්නේ නැහැ. feelings of inadequacy. නිකන් තෘප්තියටපත් වෙන්නෙත් නැහැ. extreme sensitivity to criticism. criticize කරාම එයාලා ගොඩාක් sensitive. inferior feeling. පහත් කියලා හැමතිස්සෙම හිතෙනවා. ඒ ටික තමයි avoidant. dependent. difficulty in making decisions. එයාලා decisions ගන්න බෑ. හැමතිස්සෙම reassurance එකක් හොයනවා. එයාලා dependent. unable to function alone. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නෝනේ කොම්ම ඉන්නෝනේ නැත්නම් යාළුවෙක් ඉන්නෝනේ එහෙම. dependent personality. ඊළඟට obsessive compulsive. ඒක දන්නවනේ දැන්. orderliness, perfectionism, inflexible, rigid එහෙම. එතකොට මේ obsessive compulsive personality එක තියෙන අයට OCD හැදෙන්නේ නැහැ. වැඩිපුරම හැදෙන්නේ depression. එතකොට OCD obsessional traits එහෙම නැත්නම් anancastic කියලා කියනවා. anancastic traits වල තියෙන අය more prone to get depression. ඒක MCQ point එකක්. මේ වගේ features තියෙන කට්ටිය දැන් orderliness එක perfectionism එක maintain කරගන්න බැරි වෙච්ච ගමන් එයාලා upset යනවා. ඒකට එයාලා depress වෙනවා. ඒකට OCD traits තියෙන patients ලා more prone to depression. ඒක MCQ point එකක්. not OCD ඒක depression. ඊළඟට causes genetic ඒවා තියෙනවා. childhood experiences, injury to brain, abnormal brain development ඒ වගේ හේතු තියෙනවා. management එකේදී අපි කරන්නේ identify and treat any mental disorders. දැන් OCD anancastic traits තියෙන කට්ටියකෙම අපි depression එකක් තියෙනවල ඒ depression එක treat කරනවා. treat any substance use. ඔය dependent කට්ටියම substance උත් ගන්න පුළුවන්. ඒකට substance dependence එහෙම තියෙනවා. අර එයාලගේ එක අඩු කරගන්න. ඒක treat කරන්න ඕනේ. Help the person to deal with or avoid situations that provoke problem behavior. ඒ කියන්නේ දැන් dissocial antisocial එකනේ කියනනම් දැන් එයා හැමතිස්සෙම රණ්ඩු වෙනවා නම් violence prone නම් ඒ වගේ situations තියෙන තැන් වලට නොයා ඉන්න වගේ එහෙම අපිට advice කරන්න පුළුවන්. avoid කරන්න කියලා ඒ situation. Provide psychological support to reduce tension. එක relaxation techniques, deep breathing and muscle relaxation techniques එහෙම ඔය borderline කට්ටියගේ අඟ control වලට එහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන්. I increase self esteem, support the family. ඔය ටික තමයි. ඒතර personality disorder short එකේ chapter එක තියෙනවා. අද බලන්න
ඒකේ කොළ කොටුවක් තියෙනවා 391. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඒක කියන්න. එතකොට ඉවරයි. මේකේ ICD-10 එකේ DSM-5 එකේ වචන වෙනස්. හරිද? පිටුව 398. හරිද? ඒකේ හරිද? ඔයාලා ගාව තියෙනවද පොත? තියෙන අය බලන්න. 398 එකේ ICD-10 එකේ DSM-5 එකේ වෙන වෙනම ක්ලස්ටර් A, ක්ලස්ටර් B, ක්ලස්ටර් C කියන මොනවද කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ICD-10 එකේ borderline කියලා කෙලින්ම නැහැ. ICD-10 එකේ තියෙන්නේ emotionally unstable කියලා. ඒකේ කොටස් දෙකයි, impulsive type උයි borderline type උයි. DSM-5 එකේ තමයි borderline කියලා දීලා තියෙන්නේ. ICD-10 එකේ තියෙන emotionally unstable, borderline, impulsive කියලා. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. Anacastic කියන්නේ obsessive compulsive කියන වචනේ. Anacastic කියන වචනේ තියෙන ICD-10 එකේ. DSM-5 එකේ තමයි obsessive compulsive කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මං කියන්නේ avoidant personality එක කියලා. ඒකට සමාන වචනයක් තමයි anxious. Anxious කියලා දීලා තියෙන්නේ ICD-10 එකේ. හරිද? hello ඇහෙනවද? ඒ box එක බලන්න. ඒ box එක ලියලා තියාගන්න. ඒ ටික තමයි. එහෙනම් වෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? මේ අර personality traits ආවට පස්සේ ආගේ සාමාන්‍ය personality එක අර අනිතට පදයක් වෙන ගානට ගියාම නේ personality disorder වෙන්නේ. ඔව් ඒක prominent වෙනවා. එතකොට මේ ඒ අනිත් අයටයි තමන්ටයි මොනවා හරි සප්පර් එකක් වෙනවා. ඔව්. ඔව් එතකොට ආකේ මොන හරි දැන් brain damage එකක් නිසා organic cause එකක් ඉඳලා personality change වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය personality trait එක දින change එකකට වැඩිය ලොකු බලපෑමක් වෙනවද තමන්ටයි අවටින්නටයි ගොඩක් අර ඒක depend වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට brain injury එක frontal lobe එකේම තමයි ගොඩක් disinhibition ඒවා මේවා වෙන්නේ. එහෙම වුණාම ඒ වෙලාවේ තියෙන symptoms එක තමයි ඒක ගණන් ගන්න වෙන්නේ. ඒක patient ගෙන් patient ඉතින් වෙනස්. ඒක අපි ඒ patient ගෙන් patient තමයි බලන්න ඕනේ. hello හරිද? හරි. ගොඩක් වෙලාවට frontal lobe මේ අර දැන් obsessive compulsory disorder එකේ දැන් එයාලට වෙන family support එකක් තිබ්බොත් ඒක සාමාන්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම කියව කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේ එහෙම personality එක. ඒ කියන්නේ personality disorder එකයි personality එකයි දෙකන්නේ නංගි මං කිව්වේ. පටලව ගන්න එපා. sorry disorder එක. ඔව් disorder එක ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට හොඳ කරන්න එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම ක්ෂමතා දුරකට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් අර යාව එඩියුකේට් කරලා සයිකොලොජිකල් මැනේජ්මන්ට් අනම්මනම් වලින් එයාගේ මොනවාද ප්‍රොබ්ලමැටික් ඒරියා කියලා එහෙම ඩිසෝඩර් එකයි පර්සනැලිටි එකයි දෙකක් හරිද OCD traits තියෙන අයට ડિප්‍රෙෂන් තමයි ගොඩක් එන්නේ. ඒතකොට we have to treat the depression. ට්‍රේට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ මේ fully recover කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම ඉතින් එයාට ඉල්නස් එකක් නැහැ. එඩියුකේට් කරලා හරි රිකවර් කරන්න තරම් එයාට ඉල්නස් එකක් නැහැ. එහෙම ට්‍රේට්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ඉල්නස් එකක් තරම් ලෙවල් එකට යන්නේ නැහැ. ඒක එයාගේ හැටියක්. ඔව් ගොඩක් ඔව් ඒක අපි ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එයාගේ ලක්ෂණයනේ. ඒක ඉල්නස් එකක් කට යනවා නම් ඒක disorder එකක් වෙනවා. disorder එකක් හරි. ගොඩක් වෙලාවට personality disorders වලට treatment නෑ medications. අර ඒකේන behavioral changes control කරන්න ඕන නම් antipsychotic එකක් පොඩි එහෙම දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව personality එක
ඒ කියන්නේ මිනිහාගේ හරි ඒ කෙනාගේ හැටි අපිට ඒක මකවලා හදන්න බෑ. අර ඒකෙන් එන behavioral changes ඒවා control කරගන්න psychotherapy හරි දැන් ගොඩාක් aggressive ඒ වගේ වෙනවා නම් අපිට risperidone චුට්ටක් දීලා එහෙම control කරගන්නවා මිසක් ඒක සම්පූර්ණයෙන් මේ ඒ මනුස්සයා අනිත් පැත්ත හරවන්න බෑ. තේරුණාද? ඕකේ. trait disorder පටලව ගන්න එපා. හරි. එහෙනම් ඇතිනේ. හරි. එහෙනම් තියන්න. හරි. bye good night. හරි. මොන හරි කිව්වොත් message එකක් දාන්න. හරි. 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 thank you. Thank you. හරි. Recording stopped. හරියට